ሰላም ቤተሰብ፣ ዛሬ ለእናንተ ቀለል ያለ ለጀማሪዎች የሚሆን የእንግሊዝኛ ታሪክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዚህ ታሪክ ውስጥ ለኤ1 እና ለኤ2 የሚሆን ሲሆን ጀማሪ ከሆናችሁ መጀመሪያ በመስማት ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ አማርኛ ተተርጉሞላችሁ በመጨረሻም ደግሞ እንግሊዝኛ በሚወራበት ፍጥነት እናወራዋለን ማለት ነው፣ እናነባዋለን ማለት ነው። ያለምንም እንትን ወደ ቪዲዮ እንግባ። Hannah's English Adventure. Hannah's from Ethiopia. She loves learning, but English is very hard for her. One day, she goes to English class. The teacher says, "Hello, everyone." Hannah wants to say hello, but she's shy. At home, she watches English movies. Too fast, she says. She listens to English music. Too difficult, she thinks. One day, Hannah meets a tourist in Addis Ababa. The tourist says, "Excuse me, where's the coffee shop?" Hannah is nervous, but she smiles. "Go straight and turn left," she says. The tourist smiles. "Thank you. Your English is very good." Hannah feels happy. "I can do it," she says. She practices every day. Soon, English is not scary. It is fun. አሁን ደግሞ በአማርኛም በእንግሊዝኛም እየተረጎምን እንቀጥላለን ማለት ነው። አዳዲስ ቃል ስትማሩ መጻፍና መለማመድ እንዳትረሱ። Hannah's English Adventure. Hannah's from Ethiopia. Hannah ከኢትዮጵያ ናት. She loves learning. መማር ትወዳለች. But English is very hard for her. እንግሊዝኛ ለሷ በጣም ከባድ ነው. One day, አንድ ቀን, she goes to an English class. ወደ እንግሊዝኛ ትምህርት ቤት ትሄዳለች. The teacher says, አስተማሪው እንዲህ አለ, "Hello everyone." ሰላም ሁላችሁም. Hannah wants to say hello. Hannah ሰላም ማለት ፈልጋለች. But she's shy. ግን ትፈራለች. At home, ቤት ውስጥ, she watches English movies. እንግሊዝኛ ፊልሞችን ታያለች. Too fast, she says. በጣም ፈጣን ነው ትላለች. She listens to English music. እንግሊዝኛ ሙዚቃ ትሰማለች. Too difficult, she thinks. በጣም ከባድ ነው ትላለች. One day, አንድ ቀን, Hannah meets a tourist in አዲስ አበባ. Hannah አንድ ቱሪስት ትገናኛለች አዲስ አበባ ውስጥ. The tourist says, ቱሪስቱ እንዲህ አላት, "Excuse me, where's the coffee shop?" ይቅርታ, ቡና ቤት እዚህ አካባቢ የቱ ጋር ነው? Hannah is nervous. Hannah ትንሽ ፈርታለች. But she smiles. ፈገግ አለች ግን. Go straight and turn left. ቀጥ ብሎ ወደፊት ሂድ, ከዛ ወደ ግራ ታጠፍ. She says slowly. ቀስ ብላለች እንደዛ. The tourist smiles. ቱሪስቱም ሳቅ አለ. Thank you. Your English is very good. አመሰግናለሁ. እንግሊዝኛሽ በጣም ቆንጆ ነው. Hannah feels happy. Hannah ደስ አላት. I can do it, she says. ማድረግ እኮ እችላለሁ አለች. She practices every day. በየቀኑ መለማመዷን ቀጠለች. Soon, በቅርብ, English is not scary. እንግሊዝኛ አስፈራራም. It is fun. ደስ ይላል. አሁን ደግሞ በፍጥነት በእንግሊዝኛ ብቻ እናነባዋለን. እንጀምር. Hannah's English Adventure. Hannah's from Ethiopia. She loves learning, but English is very hard for her. One day, she goes to an English class. The teacher says, "Hello everyone." Hannah wants to say hello, but she's shy. At home,
She watches English movies. Too fast, she says. She listens to English music. Too difficult, she thinks. One day, Hannah meets a tourist in Addis Ababa. The tourist says, "Excuse me, where's the coffee shop?" Hannah's nervous, but she smiles. "Go straight and turn left," she says slowly. The tourist smiles. "Thank you. Your English is very good." Hannah feels happy. "I can do it," she says. She practices every day. Soon, English is not scary. It is fun. ሰላም ቤተሰብ፣ ኢንጆይ እንዳደረጋችሁ ታስባለሁ። አዲስ ነገር ከተማራችሁና ፕራክቲስ እንደዚህ አይነት ኮንተንት የምትወዱ ከሆነ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ ለሰውም ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። እስከ ቀጣይ ጊዜ ሰላም።